পাকিস্তান বারংবার ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু এবং কাশ্মীর নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে অযৌক্তিক মন্তব্য করেছে। পাকিস্তান বছর বছর ধরে জম্মু এবং কাশ্মীরের একটা বড় অংশ অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। তারা জেনে রাখুক ওই এলাকা তাদের ছাড়তেই হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি ভারতের। পাকিস্তানকে সরাসরি বলা হচ্ছে যে জম্মু এবং কাশ্মীর পাকিস্তানকে ছাড়তেই হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা কাউন্সিলকে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পারভা থানেভি হরিশ জানিয়েছেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে ও থাকবে। তার দাবি, উপত্যকা নিয়ে পাকিস্তানের করা সমস্ত দাবি অযৌক্তিক। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা কাউন্সিলে পারভা থানেভি হরিশ বলেছেন, পাকিস্তান বারংবার ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে অযৌক্তিক মন্তব্য করছে। তাদের প্রতিটা দাবি অবৈধ। পাকিস্তান বছর বছর ধরে জম্মু এবং কাশ্মীরের একটা অংশ অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। তারা জেনে রাখুক ওই এলাকা তাদের ছাড়তেই হবে। কি বলেছেন শুনবো। President, India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদে মদদ দেয়, এই অভিযোগ বিভিন্ন সময় উঠে এসেছে। এবার সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে পাকিস্তানকে নিশানা করলেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তিনি বলেন, আমরা লক্ষ্য করছি যে পাকিস্তান আবারও ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছে। বিশ্ব জানে যে আসল সমস্যা হলো পাকিস্তানের আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের সক্রিয় প্রচার এবং পৃষ্ঠপোষকতা। প্রকৃতপক্ষে এটি এই অঞ্চলের শান্তি এবং নিরাপত্তার পথে সবথেকে বড় বাধা। মিথ্যা প্রচারের পরিবর্তে পাকিস্তানের উচিত তাদের অবৈধ এবং জোরপূর্বক দখলকৃত ভারতীয় ভূখণ্ড খালি করা। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট এবং রাজনৈতিক ডামাডোলের দিকেও ইঙ্গিত করেন পি হরিশ। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি ভারত উপাসনালয় এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার দিকে নজর রেখেছে। সকল সদস্য রাষ্ট্রের সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধার নীতির প্রতি ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ। সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের মাধ্যমেই এই মোকাবিলা করা সম্ভব বলেও জানিয়েছেন তিনি। সকল দেশকে তাদের সকল নাগরিককে সঙ্গে সমান আচরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে শিক্ষা ব্যবস্থায় যেন ধর্মীয় গোঁড়ামিকে উৎসাহ না পায়। কি বলছেন পি হরিশ শুনবো। External Affairs Minister's comments and thereafter. Mr. President, at the outset I convey greetings on the holy month of Ramadan and also wish everyone a happy Holi, the festival of colors. India is a land of diversity and pluralism. We are home to followers of virtually every major religion in the world, and India has been the birthplace of 4 world religions, namely Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. With over 200 million of its citizens practicing Islam, India is home to one of the largest Muslim populations in the world. Thus, fostering a world free from religious discrimination, hatred, and violence has been a way of life for India since time immemorial. It is this very spirit that made India adopt the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on religion or belief in November 1981. The elaboration of Article 2 on intolerance and Article 6 on what constitutes the right to freedom of conscience, religion, or belief, in our view, is one of the most expansive and constructive attempt to address the rising tide of religiophobia and religious divides in the world. Mr. President, we stand united with the UN membership in condemning incidents of religious intolerance against Muslims. However, it's also imperative to recognize that religious discrimination is a broader challenge that affects followers of all faiths. We strongly believe that the path to meaningful progress lies in acknowledging that religiophobia in its various forms threatens the fabric of our diverse,
global society. Mr. President, in an increasingly fractured world, the United Nations is envisaged as an entity that rises above differences. The UN derives its credibility from its perseverance to promote peace and security, growth and development. The work done by the United Nations and its entities in supporting maintenance of international peace and security, promoting social development, advancing women's empowerment, and fostering capacity building is immense. In keeping with this core agenda, any deliberation on issues of faith must seek to unite, not divide. Mr. President, we have recently witnessed a disturbing rise in violence targeting places of worship and religious communities. This can only be countered by sustained commitment and concrete action from all member states to the principle of equal respect for all faiths. All countries must commit to equal treatment of all their citizens and not practice policies that promote religious discrimination. We must also ensure that the education system does not perpetuate stereotypes or encourage bigotry. As we observe this day, let us remember that the fight against Islamophobia is inseparable from the broader struggle against religious discrimination in all its forms, as was correctly envisaged in the 1981 Declaration. Let us work towards a future where every individual, regardless of their faith, can live with dignity, security, and respect. Mr. President, as is their habit, the former Foreign Secretary of Pakistan today has made an unjustified reference to the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Frequent references will neither validate their claim nor justify their practice of cross-border terrorism. The fanatical mindset of this nation is well known, as also its record of bigotry. Such efforts will not change the reality that Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Thank you, Mr. President. যদিও এর আগে জাতিসংঘে কাশ্মীর নিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন আরেক স্থায়ী সদস্য কে তিয়াকি। তিনি বলেছিলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে এমন একটি ব্যর্থ দেশের জন্য বৈঠকের সময় নষ্ট হচ্ছে। ওরা তো আন্তর্জাতিক সাহায্য নিয়ে বেঁচে রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। পাকিস্তানকে তোপ দেখে তিনি বলেন, এমন একটি দেশ যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালানো হয় এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারা নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়া হয়। অন্য কাউকে জ্ঞান দেওয়ার কোনো জায়গা পাকিস্তানের নেই। সম্প্রতি পাকিস্তানের জাতীয় দিবস উপলক্ষে পাকিস্তান হাই কমিশনে আয়োজিত ইফতার নৈশভোজে কোনো ভারতীয় সরকারি আধিকারিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এর জবাবে বলেন, গোটা বিশ্ব জানে যে পাকিস্তানের প্রকৃত সমস্যা হলো সীমান্তবর্তী সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা। প্রকৃতপক্ষে এটি এই অঞ্চলে শান্তি এবং নিরাপত্তার পথে সবথেকে বড় বাধা। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমরা রয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে, ফলো করে নিন, আপডেটেড থাকুন।